আসসালামু আলাইকুম। এলোমেলো কাপড়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অনেক অনেক থ্যাংক ইউ যে আমাদের ওয়েডিং সিরিজ এপিসোড 1 থেকে আজকের লাস্ট এপিসোড পর্যন্ত দেখার জন্য। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অনুরোধ করছি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্টে বলবেন কোথায় কোথায় আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি আর কি ভালো আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকে হলো ওয়েডিং রিসেপশনের শেষ অংশ। খুবই কুইকলি দেখাবো অনেক কিছুই। শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন আর আপনারা অনেক অনেক মজা পাবেন। ডিনার শুরু হয়ে গিয়েছে আর অ্যানাউন্সমেন্টে টেবিল বাই টেবিল ডাকছে যেন বাফেতে গিয়ে সবাই তাদের নিজের মতো খাওয়া নিয়ে নেয়। এই কর্নারে যে লাইন দেখছেন এখানে বিভিন্ন ড্রিঙ্কস সার্ভ করে আর ড্রিঙ্কস হলো আনলিমিটেড। আর এই লম্বা দাড়িওয়ালা ছেলে দেখছেন শর্ট করে, আমি 15 বছর আগে তার বাসায় গিয়ে তাকে ম্যাথ আর সায়েন্স টিউটরিং করতাম। আজকে তার সাথে এত বছর পর দেখা আর আমি খুবই অবাক যে সে আমার ছোট ভাইয়ের ফ্রেন্ড। তাকে দেখে ছোটবেলার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। ডিনারের জন্য সবাই সবার পছন্দ মতো খাওয়া নিয়ে নিচ্ছে। ডিনারের আইটেমসগুলো দেখে আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে সিলেকশনসগুলো কেমন হয়েছে। Hello, sir. I haven't seen you for the longest time, man. How are you, bro? Not bad. You were in the Honolulu, were you? No. Oh, man, that's my how first event I coming. was like, I'm missing somebody. I know, man. Did you eat? No, not yet, not yet. লাভিবের একটি ফ্রেন্ড এই বেচারা পুরো প্রোগ্রামে লাভিবের পাশে থেকে আর তার গার্লফ্রেন্ডকে ফোনে রেখে সবাইটি খুবই সুন্দর করে ব্যালেন্স করেছে। খাইছো তোমরা খাইছো? Wow, mango ice cream. Yes, thank you. Ricky, Borta. Hey, you're Labib's older brother, right? I worked You're out. Labib's older brother, right? I think so. He thinks so. Exactly like you. ডিজার্টে দিয়েছে ম্যাঙ্গো আইসক্রিম, মিষ্টি, ম্যাঙ্গো রসমালাই আর একটি কেক ছিল যেটার আহত অবস্থা। All right, guys, please take a seat, please. We'll be starting with the performances. Please welcome Lamia. All right, for our next performance, please welcome Miriam. All right, now for the third performance, we're calling out the M&M duo, Miriam and the bride, Maymoon. All right, for our final performance of the night, please welcome the groomsmen.
All right, one more round of applause for all the performances tonight. Great job, everyone. Shoes are taken outside. Get your leaders on. Each of you is a person. You marry those today, elevate the couple above your own selves. If you are fortunate like me, you will be amazed when a new member of your family joins yours. That will be a new beginning, full of emotions and joy. As you embark on this new chapter of your life, please accept my heartfelt congratulations and best wishes. Please join me in toasting to Mahmood and Labib as well as praying for their well-being. I am speaking in Bengali, don't mind. Can I speak in Bengali? Assalamu alaikum, উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আপনারা অনেক কষ্ট করে আমার লাবিবের বিয়েতে আসছেন, সেজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাবিব আমার ছোট ছেলে, অনেক আদরে শ্রদ্ধ বাবু, আমি তারপর সবসময় বলতাম শ্রদ্ধ বাবুকে। যখন সে 5-6 বছর ছিল, ও সবার কাছ থেকে ঈদি পেত। ঈদে অনেক টাকা তার জমা হয়েছিল। আমি একদিন দুষ্টুমিকে বললাম যে ঠিক আছে, আমাকে $100 ওর উপর দেওয়াল লোন করো, আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। পরের দিন ও একটা লিখিত ডকুমেন্টস নিয়ে আসে। আসলে I can give you $100, but you have to give it them on time. Otherwise it's going to be interest high, every day interest high. আমি চিন্তা করলাম যে ওর মাথায় এটা কি করে আসলো। আমি চিন্তা করলাম যে আলহামদুলিল্লাহ, ওর মাথায় বুদ্ধি যখন আসে ইনশাআল্লাহ বড় হয়ে ইয়া করে। আজকে লাবিবের 24 বছর পরে সেই লাবিব আজকে তার নতুন অধ্যায় শুরু করতেছে। আল্লাহ ওদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর সুখের হোক। আমরাও মনে অন্তরে বাবা হিসাবে দোয়া করি। আপনাদের কাছে আমার একান্ত কামনা, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মাইমনকে আমরা অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেছি। আমরা যে কদিন তার সাথে কথা হয়েছে, সে অত্যন্ত অমায়িক, অত্যন্ত স্মার্ট এবং সব কিছু করতে পারে। এই সেই মাইমন। আমি দোয়া করি আমাদের সাথে একত্র হয়ে কাকু বলবো থাকবে যে আমাদের সাথে হতে হয়, ও সুন্দর দৃষ্টিতে করি, সহজ সুন্দর করে দিবে। এই দোয়া করে আপনার দোয়া করেন। আল্লাহ ইসলাম।
He's still my baby, okay? My grandson came to my home last year, so my daughter, they are teasing Lavi, you are not baby anymore, we are baby. I said no. He's baby until he has another baby, he is a grandpa, still he is my baby. He will remain baby for me, for always. And I will say, I'm giving my baby to my mom. My mom also take care of my baby. I can't say anymore, but he's my baby always. Okay. Good. Yeah. আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রোগ্রাম শেষ, অনেক আনন্দ হয়েছে, পুরান স্মৃতিগুলো শেয়ার করা হলো আর অনেক নতুন স্মৃতি আর নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি করা হলো। এখন ওয়েডিং প্ল্যানার আমাদেরকে বাহিরে লাইন আপ করিয়েছে, জামাই বউ বের হলে তাদেরকে শেষ বিদায় দিতে পারবো। ততক্ষণে আপনাদেরকে একটি গাড়ি দেখায়, আর এই গাড়িটা খুবই সুন্দর। এটা হলো রোলস রয়েস গোস্ট, এটার দাম হলো 4,01,800 Canadian dollars, যেটা বাংলাদেশি টাকায় হয় 3,21,44,000 টাকা। এটা ভাড়া করতে মিনিমাম $250 থেকে $300 per hour হয়। বিয়ের সময়টি এমনই একটি সময় যে খুশি, আনন্দ আর এক্সাইটমেন্টে পৃথিবীর সব টেনশন আর থাকে না। কোনো আত্মীয় নেগেটিভ কমেন্ট করুক বা বস বলল চাকরি আর নাই, এগুলি কোনো কিছুই টেনশন মনে হয় না। যারা যারা বিবাহিত আর এই অভিজ্ঞতা আছে, আপনারা কমেন্ট সেকশনে আপনাদের ফিলিংস আর এক্সপিরিয়েন্সটি শেয়ার করতে পারেন। আপনারা যারা এই লাস্ট এপিসোডটি প্রথম দেখছেন, আমি অনুরোধ করি এপিসোড 1 থেকে দেখুন, তাহলে আমাদেরকে চিনতে জানতে পারবেন। যারা শুরু থেকে দেখছে, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথেই এই সুন্দর সময়গুলো কাটানোর জন্য। আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন আর শেয়ার করবেন। ইনশাল্লাহ আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আনার চেষ্টা করব আমরা। আল্লাহ হাফেজ।